Stop. এই মুহূর্তে নড়াচড়া করো না. If you leave now, you will go back to noise. If you stay, you will meet yourself. This is not motivation. This is exposure. Learn to throw yourself into isolation. এখন গভীরভাবে শুনো. Not with excitement, but with honesty. কারণ এই কথাগুলো তোমার কমফোর্টের জন্য না, তোমার ক্ল্যারিটির জন্য. তুমি যে অস্থিরতা ফিল করছো, দ্যাট কনস্ট্যান্ট রেস্টলেসনেস, ওটা অ্যাম্বিশন না, ওটা হচ্ছে তোমার ইনার কনফ্লিক্ট. তোমার ভেতরের একটা অংশ গ্রো করতে চায়, আর একটা অংশ সেফ থাকতে চায়. আর নয়েজ সেই কনফ্লিক্টটাকে ডেকে রাখে. একটা কঠিন সত্য দিয়ে শুরু করি. মোস্ট পিপল আর নট কনফিউজড, দে আর ওভার ইনফ্লুয়েন্সড. তুমি জানো কি করা উচিত, বাট তুমি জানো না কার কথা শুনবে. ইউর প্যারেন্টস, ফ্রেন্ডস, ইন্টারনেট, society, and the freaking voice of your own fear. এইসব ভয়েসের ভেতরে তোমার নিজের ভয়েসটা ধীরে ধীরে উইসপার হয়ে গেছে. আইসোলেশন মানে সেই উইসপারটাকে আবার অডিয়েবল করা. তুমি ভাবো তুমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছ, বাট অবজার্ভ ইউরসেলফ ফর ওয়ান ডে. তুমি কখন উঠছো সেটা তোমার নোটিফিকেশন ঠিক করে দিচ্ছে. তুমি কি দেখছো তোমার অ্যালগোরিদম ঠিক করে দেয়. কি তুমি চাচ্ছ সেটাও তোমার কম্প্যারিজন ঠিক করে দিচ্ছে. হোয়াট ইজ দিস ম্যান? দ্যাটস নট ইউর ফ্রিডম ব্রো, দ্যাটস এ কাইন্ড অফ সফট কন্ট্রোল অফ ইউর ওন ইমোশন. আইসোলেশন এই কন্ট্রোল থেকে তোমাকে টেম্পোরারি এক্সিট দেয়. সাইলেন্স যখন আসে তখন প্রথমে শান্তি আসে না, প্রথমে আসে রেজিস্ট্যান্স. মন বলে কিছু একটা কর ভাই, কাউকে মেসেজ দেয়, জাস্ট স্ক্রল এ লিটল. এই রেজিস্ট্যান্স মানে তুমি ঠিক জায়গায় আসো. বিকজ distraction is a kind of drug and silence is withdrawal. একটু নিজের দিকে তাকাও. তুমি কত কিছু শুরু করেছিলে বাট শেষ করতে পারোনি. জিম, IELTS, skills, dreams, disciplines. আইসোলেশন তোমাকে জিজ্ঞেস করে না ভাই কেন তুমি পারোনি. আইসোলেশন জিজ্ঞেস করে আজ কি করতে যাচ্ছ. and there is no one else to answer for you. Most people motivation খুঁজে because they want emotion. Isolation there is structure. Emotion আসে যায়, but structure stays. Isolation শেখায় even when you don't feel like it, you still move. That's where power is born. একটা eye-opening truth শুনো. You don't actually hate being alone. You hate being alone with your thoughts. Because your thoughts remember everything you try to forget. Missed chances, lower standards, times you chose comfort. Isolation সেই memory wipe করে না. Isolation সেই memoryকে lesson বানায়. Ego এখানে fight করবে. Ego বলবে তুই already enough. ভাই তোকে আর কিছু করতে হবে না. তোর আর কিছু prove করার নেই. Just relax man. But growth never comes from ego's comfort. Isolation slowly suffocates ego by removing audience. No claps, no sympathy, no attention, only work or self-respect loss. Isolation fantasy bhange. No one day, no after this phase, no when I'm ready. Isolation only understands now. And now is uncomfortable for people who survive on excuses. একটা গভীর সত্য বলি, you don't lack time, you lack boundaries. Boundaries against people, boundaries against apps, boundaries against your weaker impulses. And isolation trains boundaries because it forces you to say no to everyone, even to yourself. Isolation এ গেলে তুমি বুঝতে পারবে কোন মানুষগুলো তোমাকে ড্রেন করতে যাচ্ছিল. Not because they are bad, but because they are misaligned. You will stop over explaining, you will stop over giving, you will stop over connecting with everyone, with everything. Your energy becomes intentional. একটা ভয়ঙ্কর realization আসে তখন. If you don't build myself, no one is coming to save you. No one is responsible for your discipline. No one will live your unlived life. Isolation makes this truth unavoidable. Some days will feel empty. No excitement, no rush, no dopamine. Good. That emptiness is not lack.
That emptiness is a kind of space, and space is where focus grows. After enough time in isolation, a shift happens. You stop fantasizing about success. You start respecting consistency. You stop talking about goals. You start designing systems. You stop asking, what if I fail? You start asking, what if I don't try? People will feel the difference, not because you announce it, but because your reaction is slowed down. You don't reply instantly. You don't agree automatically. You don't chase conversations. That command settles people who depend on chaos. Isolation doesn't make you superior. Isolation makes you grounded. You don't feel the need to be everywhere. You know where you are going, and that's enough. Remember this deeply. The world rewards visibility. Life rewards depth. Visibility fades. Depth compounds. Isolation is everywhere. Depth is built. So when things feel noisy, don't ask for motivation. Reduce input. Reduce access. Reduce explanation. Choose isolation intentionally. Isolation will not make you happy. It will make you aligned, and an aligned person doesn't need motivation. They move from everything because not moving feels wrong. Disappear on purpose. Build yourself in silence, brick by brick. Return with substance.